Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? I hope all of you are fine and safe at home. In today's class, we are going to discuss something very interesting. Okay? In this chapter, Vision and the World of Colors, വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വിഷൻ വി കവേർഡ്. നൗ വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ്. When we think about world of colors, what is the first thing that comes to our mind? A rainbow, right? Rainbow is something that we are mesmerized when we see. What is the physics behind the formation of a rainbow? Also, there are many different occasions where in nature we see different colors. From in front of our eyes we see different colors. Okay, at some occasions we see the sky as a red color. Yes, these all things we will learn in this chapter. Okay, so firstly, we see objects when light falls on them. Okay, what is the reason for these objects that appears in different colors? What is the reason behind the leaves which is green in color? Why is the sky blue? Why is the cloth you are wearing pink in color or red in color? What is the reason behind the color of so many things? When light falls on them, the object absorbs the sunlight. It reflects only one particular light. If it reflects the red light, then that object will be red in color. Sunlight has a spectrum of colors. Okay, there is a spectrum of colors for sunlight. When sunlight hit on an object, that object will absorb the sunlight, every component of the sunlight except one. That color will be reflected. If it is a green substance, it will reflect green color. If it is a blue color substance, it will reflect blue color, and it will absorb every other color. That is why we see objects of different colors. So, how do colors of object happen? How they reflect and absorb certain colors of light. This is a circle where red, blue and green, the primary colors are there. Red and blue combines to form magenta. Red and green combines to form yellow. And green and blue combines to form cyan. This is very important. When red and blue combines, magenta is formed. When red and green combines, yellow color is formed. And when green and blue is combined, cyan color is formed. So here a boy is standing. His shirt is red in color, trousers blue in color, his hair is yellow in color. There is a sun. The the sunlight is polychromatic. Different types of different sections of colors are present inside the sunlight. Okay, the sunlight falls on the shirt. When we see the shirt, only one ray of light, one particular color of light reaches our eyes. Why? Because that shirt only reflects one color, which is red. It absorbs every other color. Okay, the red is reflected. Okay, if the color of the trouser is observed, it is blue in color. Why? Because only blue color is reflected. Here you can also observe that in the wheel of colors,
blue, red and green combines to form white color in the middle. Blue plus red plus green will form white color. So white color is a combination of red, blue and green and all other colors in the wheel. Alle? Yeah. റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരുമിച്ച് ഒരേ പ്രപ്പോർഷനിൽ ചേർത്താൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും. ഫൈൻ. Now let us learn about dispersion of light. Here in this figure you can see a prism. A prism which is a triangle in two sides and the lateral sides are rectangle in shape. Okay. The lateral sides are rectangle. That is called a prism. In that rectangle side of the prism, that is in the other side of the prism, white sunlight is passed. What happens when light is passed from one medium to another medium? When light is passed from one medium to another medium, it refracts. Bending of light occurs. Okay, inside the prism there is bending of light, okay, to a band. ഒരു വലിയൊരു ബാൻഡ് പോലെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ പലതരം കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പലതരം കളേഴ്സിന് പലതരം വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് പ്രിസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് പല പല ആംഗിളിലോട്ട് നോർമലിൽ നിന്ന് അവേ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബിക്കോസ് different constituent colors have different speed അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലേ. പല ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, പല വേവ് ലെങ്ത് ആണ് പല കളേഴ്സിനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും. ഇത് വീണ്ടും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ. വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടു എയർ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സീ ദ കളേഴ്സ് ആസ് ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു വയലറ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഇൻഡിഗോ കളർ, പിന്നെ ബ്ലൂ കളർ, പിന്നെ ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ദെൻ റെഡ്. ഈ കളേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Now we are setting the apparatus of a board, a cardboard with a hole inside it. Okay. Opposite to that we are letting the sunlight to fall on it. Okay, then we are going to see a prism here. As I said, the prism has two triangle sides and a rectangle side also. Lateral sides are rectangle. The rectangle shape will receive the light. We also have a screen or a white sheet, okay, for seeing the refracted rays. Okay, now sunlight is passed through the hole. Sunlight passes incidence at the prism and we can see a beautiful band of light which has different colors. Why does this happen? This beautiful band of light is seen in the order as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The sequence of colors can be remembered by the acronym WIBGYOR. Here we can say the white light is consisting of 7 different colors, okay, a spectrum of colors. Why does it disperse like this? Why does it goes to a band of colors like this? This is because different colors of rays, that is white light which contains violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the different colors inside this white light. These different colors of rays will bend at different angles. Suppose in this case I am sending the sunlight
passing the incident light to the prism. The incident white light will have 7 different colors. This will be spread outside the prism, refracting. When refracting, it will be spread with different angles as shown in this figure. Different angles of red according to the incident light. With respect to the incident light, it will disperse to different angles. The minimum bending light is red and the maximum bending light is violet. Please note it down. Minimum bending and maximum bending. Minimum bending is red and maximum bending is violet. All the other colors are inside it, are between this red and violet. Now in this apparatus, we can see the sunlight as white light. The incident ray, this phenomenon of splitting of the white light into its constituent colors through a prism is known as dispersion of light. And also, this dispersion of light will create a band of colors. This band of colors is called as spectrum of colors. Appam white light has a spectrum of colors inside it, which is dispersed when passed through a glass prism, and we can see it in the screen. This phenomenon was first discovered by Sir Isaac Newton. Now we have understood what is dispersion of light. So with the help of this, now we can understand how a rainbow is formed. For that, firstly we can discuss what are the wavelength of different colors. Firstly, violet. Violet has a wavelength of 400 to 440 nanometer. But red light has a wavelength of greater than violet, which is 620 to 700 nanometer. Violet has smaller wavelength, shortest wavelength violet, longest wavelength red. Red color reaches our eyes first. Wavelength കൂടുതലുള്ള ലൈറ്റ് റെഡാണ്. നല്ല നീളമുള്ള വേവ്സ് ആണ്, ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് റെഡ് ലൈറ്റിന്. വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് violet light. Here, as you can see, there are different colors of different wavelength. And what I said was, red has largest wavelength. Violet has shortest wavelength. അപ്പോൾ വേവ്സ് വലുത് വരയ്ക്കുന്നത് റെഡിലാണ്, കുഞ്ഞു വേവ്സ് ഉള്ളത് വയലറ്റിലാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ച് വെച്ചോളൂ. റെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും വയലറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവുമാണ്. ഇത് പഠിച്ചല്ലോ? ഓക്കെ. വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? Now what is the relation between wavelength and frequency? It is opposite. വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നല്ല ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഏത് കളറിലാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏത് കളറാണ്? വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്തോ? റെഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയോ? വയലറ്റ്. And see here, the length between two waves in red is greater. Distance between two waves is greater. That's why wavelength is greater. In violet,
distance between two waves is very less. So wavelength is very less. As wavelength in violet is less, its frequency is more. Frequency means ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എത്ര വേവ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. വയലറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം 3 വേവ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ റെഡിലോ ഒരു വേവിനെ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത്. വിച്ച് കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹാസ് മാക്സിമം എനർജി? വയലറ്റ് ഹാസ് മാക്സിമം എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി വയലറ്റിൽ നിന്ന് റെഡിലോട്ടിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം എനർജി ഉള്ളത്. ദ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, മാക്സിമം. ദ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ റെഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് മിനിമം. ഓക്കെ, now in order to study the formation of a rainbow, firstly you have to look after some of the questions. When do you see a rainbow? Where is a rainbow formed? Where will be the sun situated when the rainbow is formed? Firstly, when will you see a rainbow? Second one, where is the sun when you see the rainbow? Okay, these questions must be answered for finding out how a rainbow is formed before getting into the topic. Okay, firstly, when is a rainbow formed? Adin answer parayam. Now, a rainbow is generally formed when the sun appears just after it has rained. മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ നീങ്ങി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കാണത്തില്ലേ, ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് റെയിൻബോ ജനറലി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. At this time, many water droplets are present in the atmosphere. ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ. മഴ പെയ്തതല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ സമയത്ത് കാണും. യെസ്, ഈച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ പ്രിസം. ഒരു പ്രിസം പോലെയാണ് ഓരോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. When the sunlight passes through the water droplets in the atmosphere, what happens? It refracts inside it. The sunlight refracts inside it. As soon as the sunlight hits the water droplet, which is acting as a prism, what will happen? The sunlight refracts to its constituent colors as a band of colors inside the water droplet. Now, ഇനി എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു, ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. See what happens now. ഈ സൺലൈറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിലായിരിക്കും ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൽ ഈ കേസിൽ എത്തുന്നത്. എല്ലാ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഐ സേ? സൺലൈറ്റ് ഏത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല? റെയിൻബോ ഫോർമേഷൻ കാണിക്കില്ല. ഒരു ചില വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ സൺലൈറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ കാണിക്കുമല്ലോ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ കാണിക്കുമല്ലോ. ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ബബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ അതർ സർഫസിൽ എത്തും. ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുമോ? ഇല്ല. ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 7 ബാൻഡ് ഓഫ് കളേഴ്സും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തോട്ട് വരും. സോ ആഫ്റ്റർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ these band of colors again refract from the bubble or from the droplet into the atmosphere as a band of 7 colors. അല്ലേ? ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് വയലറ്റും ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നത് റെഡുമാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക. വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കളറ് റെഡല്ല, ആദ്യത്തെ കളറ് വയലറ്റാണ്. പിന്നീട് താഴെയാണ് റെഡിനെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഫിഗർ. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ എ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് കളർ എവിടെയുണ്ട്, വയലറ്റ് കളർ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ആഫ്റ്റർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഏറ്റവും കളേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആവും. വയലറ്റ് മുകളിൽ കാണും, റെഡ് താഴെ വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഇൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. മുകളിൽ വയലറ്റും താഴെ റെഡുമാണ്.